მოგესალმებით ფესტივალის მონაწილეებს და ფესტივალის ერთგულ მსმენელებს. დღეს ცოტა წვიმამ გვიმუხტლა, თითქოს დასხო შეიძლება უფრო ნაკლები მსმენელს მოვიდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონი უკეთესია, იმიტომ რომ მაინც ტრადიცია ვერ დავარღვიეთ და არ დავარღვიეთ წერალთა სახლის ბაღში, იმიტომ რომ ეს პირველი დღე ყოველთვის ასე სრულდება ხოლმე. Sorry, we had a little bit of a glitch. Welcome again to our guests, to the participants of the festival. We are very happy that you're here with us. The weather has been a bit hard on us, but we decided not to betray the tradition of coming out to the garden of the Writers' House for the final event, where we are going to present all the participants of the festival. ფესტივალის ტრადიციაა, რომ დღის ბოლოს ყველა მონაწილე თითო თავის ტექსტს კითხულობს ხოლმე. ძირითადად მე ადრე ვცდილობდი ხოლმე თავად წარმედგინა ეს ავტორები, მაგრამ ამჯერად შევცვალეთ ეს ტრადიცია და მე ამას აღარ შევეცდები. ჩვენ ვთხოვეთ მონაწილეებს, რომ თავად წარადგინონ თავიანთი თავი. Traditionally, at the end of the first day of the festival, we are asking everyone to read a poem or an excerpt from the text in the end of the day. Usually I present them myself, but this year we decided to ask them to do that and present themselves before reading, or just abstain from it if they want. არ არის აუცილებელი რომ მოყვეთ რომელ წელს დაიბადეთ, რამდენი წიგნი გაქვთ გამოცემული, ასეთი რაღაცები კატალოგში წერია. The catalog gives enough information about your biography. We're not asking you to tell us where were you born or what's your background. You can just be more original. მსმენელი რომელიც აქ მოვიდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას ცოტა სხვა რაღაცები აინტერესებს. Казати ніколи вже. Кидайте речі, ось ми прийшли. Адже кроки – єдина колиска, яку ти носиш на спині, не маючи права упасти, спинитись, зробити коло, дихання мертвих дерев, переспівати тремтінням зап'ястків – раз, полишивши дім, не сховатись більше від цегли між пальців, з якої будуєш гирло печалі, печатку її накладаючи на фарбу і віск часу, що лущиться, наче горіх з чорним серцем, і під шкіру в'їдається, як сонця, шершавий язик. Раз, полишивши дім, не відшукати слів для любові до місця, в якому впадеш у дитинства глухий коридор, де речі ще виглядають тебе до гри, яка тоне під кригою щастя, яке потемніло давно, мов бабусин перстень на пальці, і стало важким, як родинний альбом на цвинтарі пам'яті. Раз, полишивши дім, не зазирнути вже у вікно, за яким на тебе чекають розквітлі троянди життя, бо твій сад відпливає разом з тобою. І вода, чуєш, вода забирає в обійми тіло твоє, сповнене спрагою моря, що як свободу не перейти. Слава Україні! და მეორე ავტორი ეკა ქევანიშვილი საქართველოდან. Eka Kevanishvili, our own from Georgia. საღამოშვიდობისა. ისმის შემიხმა რაღაც კარგად არ მესმის. So good evening everybody. მე ვარ ეკა ქევანიშვილი, პოეტი, რადიო თავისუფლების რეპორტიორი. I'm a poet and a reporter of Radio Free Europe Radio Liberty, Tbilisi Bureau.
დღეს მინდოდა წამეკითხა ჩემი ლექსი, რომელსაც ქვია ოდა ყველაზე ლამაზ ვაშლს დედამიწაზე. So today I was going to read my poem, which is named Ode to the Most Beautiful Apple in the World. მაგრამ მე შევიცვალე გადაწყვეტილება, but then I've changed my mind because იმიტომ რომ გუშინ თბილისში გამოხატვის თავისუფლებისთვის დააკავეს ჩვენი მეგობრები, სამოქალაქო აქტივისტები, because yesterday some of our friends, civil activists were detained in front of Georgian parliament because of freedom of expression. So I will read today another poem. ამიტომ მე წავიკითხა სხვა ლექსს, რომელსაც ქვია პარლამენტმა ცნობად მიიღო სიკვდილი. Do you have it? English? Yeah, so the parliament was informed on death. So just short context for my foreign friends. ძალიან მოკლედ ვეტყვი უბრალოდ რაზე ვლაპარაკობ ჩვენი უცხოელი სტუმრებისთვის. Each year the parliament of Georgia, each year public defender of Georgia sends report on human rights to the parliament, but parliament does nothing, just listens it. So this poem is just about these things. პარლამენტმა ცნობად მიიღო სიკვდილი. ცნობად მიიღო 700 გვერდიანი ანგარიში, რომელშიც ისე ფრთხილად გუდავდნენ, როგორც ფილმებში მობეზრებულ მოხუცებს სანიტრები. ისევ ქრებოდით, როგორც სისხლის ლაქა გამდინარე წყალში. მოისმინა ჩვენი ამბავი მშვიდად. ერთ დღეს როგორ ვიპოვეთ ჯიბეში ნარკოტიკები და ვერ ვიცანით. მაგრამ გითხრეს თქვენია, თუ არა და ჩაგაყუდებთ. კარგად მოусმინა ჩამარხული მეშახტეების ამბავს, სხვაგანაც ხდება თავი იმართლა. დიდი გვირგვინი მოიკიდა ზურგზე და სამძიმარზე მივიდა. არ გაიოცა რატომ გადმოაგდეს კაცი პოლიციის შენობიდან. როგორ გაიგუდა ბიანკა შიგუროვა გაზით. როგორ დამარხეს ტრანსგენდერი ქალის ზიზით კაცის ტანსაცმლით და ბოლომდე ეძახეს კაცი ხარ, კაცად დაიბადე, კაცად მოკვდები. სხვა სიმართლე არ არსებობს, ჩვენი მკვდარი ხარ. თქვენს გასაგებია სიკვდილი, მაგრამ რა მოსატანია ის ღარიბი ქვეყნის უბედურებასთან. აი უვიზო რეჟიმი, აი ჩინეთთან გაჩაღებული ვაჭრობა, აი თითი. ცნობად მიიღო საოკუპაციო ხაზთან დახვრეტილი ადამიანები, შიმშილისგან სულ გამძვრალი ჩვილები. სხვა რა გზა ჰქონდა, პარლამენტი ძალიან დაკავებული იყო. ფურცლები უნდა გადაედოთ ერთი ადგილიდან მეორეზე, იდიოტური კანონები მიიღოთ, ტრიბუნებთან რიგში ჩამდგარიყვნენ, ბორჯომის ბოთლების სროლა აეტეხათ მათ უბედურებისთვის არ ეცავათ. ასეთ დაკავებულობაში. ძნელია 700 გვერდიანი სიკვდილის ცნობების გადახარშვა. რაქნან, როგორ უშველო ნაცემ პოეტსთან თუ პატრიარქსაც მიაგინა, ნურციმ სტაფილოსფერ ქურთუქს ჩაიცვამდა მაგხელა კაცი, ის ქალებიც ქმრებმა რომ ყელები დაჭრეს, იქნებ ცუდად იქცეოდნენ, არც შტერი ნაციონალისტების მიტინგის დრო იყო, ამიტომ ცნობად მიგვიღეს დაჩაგრული ადამიანები, ცოტანი არიან გაიფიქრეს, ცნობად მიგვიღეს და დაგვივიწყეს, როგორც 20 წლის მკვდრები, მათ საფლავებს ბალახმა რომ გადაუარა. მადლობა. Simon O'Fowlen, Ireland. It's a very complicated family name for us to pronounce. Simon O'Fowlen. Is that okay? Simon O'Fowlen. Yeah. It means little wolf O'Fowlen. Okay. Torme O'Fowlen ნიშნავს პატარა girls. I'm just going to read this in Irish, and I'm pretty sure there isn't anybody else here who understands Irish. So I'll just say a brief explanatory note. I need to stick it in my mouth before anyone can hear me, but Henryk Piotrowski is a Polish man, or he was a Polish man, who worked in Ireland. We had a lot of people came to Ireland from Poland during our economic boom. And he died in tragic circumstances. Henryk Piotrowski, repeat please. Polish man. Henryk Piotrowski. Who died in tragic circumstances, is it correct? That's correct. Okay. Maybe I'll just read the poem. Anyway, so he was found, he was an alcoholic man, he lost his job, and he ended up sleeping in a dustbin
and he was thrown into the back of a lorry, a rubbish lorry, where he was killed, which is a very obvious metaphor for the way people like Henrik are treated in society. So the poem is just to say that I at least am sorry for his death. This is a true story? It is a true story, yeah. ლექსი სათაურია ჰენრიკ პეტროვსკისთვის, პოლონელი იმიგრანტის შესახებ არის ეს ლექსი. ეს ამბავი ნამდვილად მოხდა. ირლანდიაში მცხოვრე პოლონელი ემიგრანტი, რომელიც გაჭირვებისგან გარდაიცვალა სანაგვე მანქანაში. Okay. A bhráthir ón íorthir is trúil sadaia. Bachulsam mis chonarelle. Nar vinnig vís pjochaig meacht na buile chun rúhar a húrt féin doras is siúil an bhóthar amach. Is trim a húrt le gacha bhartías, le clown, le grá, le corde tír, le gacha jaithnías fiú an dóchas. Nuair an nioin an ile aisce áileacht etald siarchlech lo, Vrahas nach fiú feic ma bheo. Gan sprioc, gan ciel, tamáint ag dive, ag daile, ag aspatiscine. Ag slí a vrahas ma héal bheith curtha fáin am lán. Ag slí a vrahas gur tepa churm, is ag gach orchel cripis saulíach gan dola gheara. A bhráthir ón irthir is trúil daia. No cad is fiú en taise ditse nach féidir dod chlúas vara a chluisint. Is nár hiig dod chlúas bheo a hiiscint. Dar an sailort haar treif se adde. Le súil géir féil fúrchúis fioller. Tá brethúnas tuga ag an marga, ba rótha léir meafir an úder a gag de chorp chor an brúscar, ach a bhráthir ón irthir is trú liumsa daia. Cainem dóibh son gan rath le brunne, cainem dóibh son nach fiú a mulle, cainem dóibh son gan clú gan leaba, cainem dóibh son nach geall le dia, cainem dóibh son le clí an a neigne nach líigh dóibh dul a bhaile, cainem dóibh son dámnathe ag an umarcud an bhéin ethne, cainem dóibh son gur caum gur chléan, gur séfa a gúrsa taringthe trean sail ó bhaclán bharóg máthir, go baróg idir gíal a chruache, ach a bhráthir ón irthir is trú a liumsa daia. Thank you. Kei Okamoto, Japan. Hi, my name is Kei. So I read in Japanese. The title is 音楽 music. 音は通らないけど、なぜかよく聞こえる。おっかなびっくり、傍らを通過する彗星。知らせようとする口の動きは静か。暮らしを固定していた12の数字も長針も短針もどこかへ飛び去ってしまって、緩やかに頭上を回っている足先の向こう、色とりどりの球体が大小逆さまになってなんて、想像にはいつも限りがあるけど、ともかくどこにいるんだい。
死にさらわれた人を思うと、遠いどこかにさらわれそうな気持ちも今はなくて、始まりの森外れに飛来した生命の一針が明るい大橋のくちばしになって指している方へ歩いていく。ざわめいている地上のこの大きな偶然の方へ。そこからは音は通らないけど、この世でぼんやり聞いてた音がなぜかよく聞こえる。Beautiful language. Thank you. Dear Jacek, your turn. Jacek Danieli, რომელიც ჩვენს ფესტივალს პროზაიკოსის რანგში სტუმრობს, მაგრამ ასევე არის პოეტი და მისი ერთი ლექსი ვთარგმნეთ საგანგებოდ. Hi, hello. So Jacek is featured at the festival as a prose writer, but he is also a poet, and we translated one of his poems. The translator is Keti Kantaria, and it's versed in Georgian by Shota Yatashvili. Thank you very much. I'm Jacek Daniel, as it was already stated. I came here for the Polish presence at the International Book Fair in Tbilisi. მოგესალმებით. მე აქ ჩამოვედი ვიყავი პოლონური პროგრამის მონაწილე. რახან პოლონეთი წელს ფოკუს ქვეყანა იყო თბილისის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ დამთავრდა. So I'm staying here a little bit longer than the other guests. და ხვდა პატივი, რომ სხვა სტუმრებზე უფრო დიდხანს დარჩენილიყავი თბილისში. And I must say I've been a guest of many literary festivals, and I have experienced a lot of hospitality in other places. ბევრი ლიტერატურული ფესტივალის სტუმარი ყოფილ ვარ და ბევრნაირი მასპინძლობა მინახავს. But oh God, this one is outstanding, really. მაგრამ ეს ნამდვილად შეუდარებელია. It's also a challenge, even for a person who comes from a country where we drink alcohol, it's still a challenge. და ნამდვილი გამოწვევაც არის თუნდაც ისეთი ადამიანისთვის, რომელიც ალკოჰოლის მსმელთა ქვეყნიდან მოდის. So thank you so much for your hospitality. It was really a great pleasure to be here. დიდი მადლობა. Madloba. And now the poem. Niewdzięczność. Skąd wrócił do mnie nagle ten obraz, rozwidlenie gałęzi czereśni rosnącej na końcu ogrodu? I to jak uległą była, z najniższym konarem blisko ziemi, zapraszającym do wejścia, z kolejnym po drugiej stronie, wreszcie z tym wysokim rozwidleniem, gdzie można było oprzeć stopę, by trzymając się jednej z gałęzi sięgać po ciemnowiśniowe, niemal czarne czereśnie. Ścięto ją parę lat temu, tuż pod najniższym konarem. Nie wiem kto, nie wiem po co, bo jak wytłumaczyć niewdzięczność wobec drzewa, które z takim oddaniem rodziło owoce, które z takim oddaniem słało się pod trampki i chwytne ręce chłopców. I gdzie indziej mieni się tamta pionowa ławica liści, i kto inny opiera stopę na tamtym rozwidleniu, wychyla się daleko i zda się, że nie sięgnie, a sięga, zrywa 3 naraz i podnosi je do ust. Thank you very much. And now Inga Gaile. Inga from Latvia. Yeah. So it's working? Yes? Okay. I'm a writer, poet, and at one point I started to write almost everything which was asked for me, because at some point I got 2 kids and no husbands, and so I needed money. So I write novels, I write poems, I write plays, and I organize women's stand-up group already for 8th year. And so I believe all my
works are kind of funny, which readers still know, more or less. So, but yeah. მოგესალმებით, მე ინგა გაილე ვარ ლატვიიდან. წერ როგორც პროზას ისე პოეზიას, ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მომიხდა გადაწყვეტილების მიღება, რომ ყველაფრის წერა დამეწყო, რადგან შევიქენი მარტოხელა დედა. გარდა იმისა, რომ წერ ასევე ვაორგანიზებ ქალ კომიკოსთა stand-up გამოსვლებს. Yes, and my recent novel, I believe, is kind of, at some places, funny. It's tragic comedy about misogyny and sex and divorce and writing with 2 kids. So, okay. So I will read a poem in Latvian, which is titled "And Maybe We Will Survive." I hope, and it's I've written it thinking about my responsibility in this case towards Ukrainians. და კომედიაც რახან ქალ კომიკოსთა stand-ups ვაორგანიზებ, ჩემი შემოქმედების თანმდევი ტონი არის. ჩემი ბოლო რომანი ჩემს ცხოვრებასაც შეეხება ერთი მხრივ და ტრაგიკომიკული ამბავია განქორწინების და მიზოგინიის შესახებ. ახლა კი წაგიკითხავთ ჩემს ლექსს და იქნებ გადავრჩეთ და გარკვეულწილად უკრაინის მოვლენებს ეხება ეს ლექსი. And it's quite long, so. Un varbūt, ka mēs visi izdzīvosim. Varbūt, ka mēs visi izdzīvosim un varbūt tiksim cauri ledus kalnu izkusušo plūdiem, cauri asinīm, kas izlījušas būs no mūsu draugiem un ienaidniecēm. Caur dubļiem, kas brāzušies būs pāri mūsu galvenajām ielām un stāvēsim ar mulsiem puķu podiem rokās pie pilsētas, pie ciemata, pie bučas. Un varbūt pat būs rakstīts welcome uz izkārtnes, kas svilps uz ceriņiem pret pavasara vēju. Varbūt, ka neticami bāli tēli uz mūsu festivāliem nāks un neko nepārmetīs. Un varbūt, ka mēs visi izdzīvosim caur slimībām un neticamām sāpēm, caur muļķību un nespēku, caur neticamu muļķību un pārāk lielu spēku mēs izdzīvosim, pat redzējuši nenormālu sāpīgo un samulsuši aizkavētā elpā mēs stāvēsim pie izkārtnes, uz kuras uzraksts zeme. Zvani 123, 123, 123. To cilvēku tur spīdzināja un pazemoja ārprātīgos veidos. Un pat nevis to, bet viņu, tavu draugu, tavu bērnu, meiteni, to cilvēku, kurš guļ no tavā mājā un elpo. Tu saki, ir viņā tumsa, jo citādi nav skaidrojamas piedzīvotās šausmas. Ir jābūt viņā pašā kādai neparastai zīmei. Jo ja tās nav, ko lai es daru? Un varbūt, ka mēs visas izdzīvosim un vecas, sirmas, kukažiņas satiksimies līksmi smejoties un ieliekot pa zobam no kultūra kapitāla mūža stipendijas un dzersim tēju no blašķītēm un šķielēsim uz jauniem vīriešiem ar keisiem, kas ātri steigsies cauri zaļojošiem parkiem, gurnus kustinot daudz veiklāk nekā mūsu domas tajā brīdī vīsies. Un smiesimies un aprunāsim, un kāda vēl joprojām pīpēs, bet Inga visas rās, ka nedrīkst dzert, vismaz pirms uzstāšanās. Un var jābūt, ka mēs izdzīvosim. Un tomēr katru dienu līdz pat aiziešanai baltā miglā mēs sastingsim kā Arktika pirms nāves, ka vēlā pilē izzušanas saldme. Un murmināsim joprojām skūpstīt kārās lūpās. Es esmu tumsa, es esmu. Un varbūt tas mums atkal līdzēs uz otru krastu tikt, tai upei pāri asins upei. Paldies. Salim, please come to the stage. Salim Babulaoglu from Azerbaijan. Axşamınız xeyir. Mən Tiflis Beynəlxalq Ədəbiyyat Festivalında iştirakımdan çox məmnunam və
Նատաշա Լոմիրիyə və Շոթա Յաթաշվիլիyə dəvət üçün təşəkkür edirəm. ძალიან მოხარული ვარ რომ ვიღებ მონაწილეობას თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალში, რისთვისაც ნატაშა ლომოურს და შოთა იათაშვილს დიდ მადლობას მოახსენებ. Mən niyə şeir yazıram sualına cavab vermək istəsəm, əvvəl onu deməliyəm ki, 50 yaşım var və 40 il əvvəl nəyin necə baş verdiyini yaxşı xatırlamıram. კითხვაზე თუ რატო ვწერ ლექსებს, გიპასუხებთ რომ 50 წლის ვარ და 40 წლის წინ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი არ მახსოვს. Amma bir şey dəqiq yadımdadır ki, evdə şeir oxuyurdular və mən başa düşürdüm ki, bu nəsə fərqli və maraqlı bir şeydir. თუმცა მახსოვს ის რომ სახში ლექსს რომ კითხულობდნენ ხმამაღლა და მე რომ მივაყურადე, მივხვდი რომ ეს რაღაც საინტერესო და განსხვავებული იყო. Ola bilsin ki, hətta çox ali bir şeydir. და შეიძლება ძალიან უზენაესიც კი, ღვთაებრივიც კი. Oden'in böyük İngiliz şairi Winston Hugh Oden'in bir sözü var. Mən şairəm demək, mən yaxşı adamam deməyə oxşuyur. დიდი ინგლისელი პოეტი ოდენი ამბობს რომ თქმა იმისა რომ მე ვარ პოეტი ნიშნავს თქვა რომ მე ვარ კარგი ადამიანი. Mən indi onun sözlərinə düzəliş eləmək istəmirəm. Ancaq bir şey deyim ki, görünür Rilke haqlıydı. Deyəndə ki, biz bu dünyaya gəldik, deyək ağac, günəş, quyu, amma bu şeyləri elə deyək ki, həmin əşyaların özü belə bunu düşünə bilməzdi. ხომ მე ოდენის ამ სიტყვების შესწორებას ვერ შევიტან, მაგრამ დავეთანხმები რილკეს, რომელმაც თქვა რომ ჩვენ მოვედით ქვეყნად იმისათვის რომ გვეთქვა ხე, მზე, მთვარე და ასე შემდეგ, მაგრამ გვეთქვა ისე რომ ამ ჩამოთვლილებს თვითონ არ შეეძლოთ ამის გამოთქმა. Sizə 20-22 il bundan əvvəl yazdığım bir şeiri oxuyacağım. ახლა წაგიკითხავთ ლექსს, რომელიც დაახლოებით 22 წლის წინ დავწერე. Dostuma cavab məktubu. საპასუხო წერილი მეგობარს და სიზოხი მადლობთ თარჯიმა. Vətən şərtliyin ən gözəli. Taleyinə qürbət yazılanların yanında deməyin bu sözü. Qadın gözəlliyin ən adisi. Eşqin hakamların dilindən eşitməzsiniz bunu. Beton divarların nəyinə lazım? Sinəsinə pərçimlənmiş rəflərdən kitab rəflərdə asılan ya asılqan. Asılqanda işləyən qadın üçün fərq etməz. Buradan mı başlayar teatr? Buradan mı bitər? Şəkilli kitablarla oynayan dilsiz körpələrdən heç nə soruşmayın. Qalın kitablardan daha çox şeyləri anlatmazmı o sevgili görkəm? İldırım çaxarsa, kör uşaqları qorxutmayın. Əllərə eşitmək və görmək gərəkməz, çox çəkməz. Damcılar süzlər göylərə asılmış oğuzlardan. Bircə gül əkmədinizsə susun demirəm ki, eləcə dünya fanidir, ötəridir deyib bağırmayın, yalanın ən pisini danışmayın heç olmazsa. Siz şairlər görünən şeirlərin xətrinə əşyaları mənasız yerə dartmayın şeirin içinə, buzdolabına rəf deyə kitab yığmadınızsa. Günəşdən gizlənməyin ən isti gündə, yarpaqlar gizlənməz görməzmisiniz? Nazım Hikmət küçəsi 12, 26 sayılı mənzildə yaşayan qocaya gülməyin. Hansı küçədə yaşadığını unudubsa, qaz və işıq pulu yığan məmurun yolu tez-tez keçir buralardan. Vətəni sevməyi və sevməyi öyrətməyin mənə. Mən ki təklikdə, tənhalıqda, qürbətdəyəm. Sağ olun. Next is Grace Hines. Grace, you here? Okay, so short news. Grace-ის მოთხრობა, რომლიდანაც ახლა ნაწყვეტს წაიკითხოთ, შეგიძლიათ სრულად წაიკითხოთ Indigo-ს ვებგვერდზე, ჩვენს გვაქვს გაზიარებული ბმული. So you and Pauline now share a Georgian magazine that has published you. They have already also published the translation of their entire story. I will send you the link later. Okay. That's amazing. Yeah. Can everyone hear me okay? Good? Okay.
I just want to say before I start also that I am here doing a writing residency at the Writers' House, and I wanted to say a huge thank you. It's been an amazing experience and so cool to meet all these writers, and especially Nuka, who organized everything for me. So yeah, it's been such a great experience. მე აქ მხოლოდ ფესტივალში არ მონაწილეობ, ვარ ამ არაჩვეულებრივი სახლის მწერალი რეზიდენტი. I will just add an explanation. ჩვენი ფესტივალი და ჩვენი ორგანიზაცია მწერალთა სახლი არის ძალიან კარგი საერთაშორისო კონკურსის და პრემიის Desperate Literature, ასე ქვია, სასოწარკვეთილი ლიტერატურა, პარტნიორი და მათი სელექციის ერთ-ერთი ავტორი ჩვენთან ყოველ წელს ხვდება რეზიდენციაში. ეს არის ის პრიზი, რაც გადაეცემათ shortlist-ში მოხვედრისთვის. So Grace is here as a shortlister of Desperate Literature Literary Prize of 2022, and she has already spent around 10 days in our residence. So I'm going to read an excerpt from the story that Nuka just talked about, Machines of Loving Grace. It's, for context, it's about a web crawler that falls in love with a picture on the internet. წავიკითხავ ნაწყვეტს მოთხრობიდან, რომელიც ქართულად ასე ვთარგმნით, ღვთიური სიყვარულის მანქანები და ეს არის ცოტა ფანტასტიკური და სიურრეალისტური მოთხრობა web online crawleris, ანუ მცოცავის შესახებ, რომელსაც გულში ჩაუვარდება ინტერნეტში რაღაც სურათი. In the depths of the grasses, the pixels brush against me, warm and tingly. I'm empty, happy. Cocooned in the cybernetic nest, I feel the mechanical hum of the server. It breathes the way a human might, without the useless hot damp of it all. There are no humans in my meadow. They are too clunky, too fragile. They spoil easily. I don't think that humans believe in rest, or maybe they believe in it too much. I've seen how they search on a loop. How can I sleep better? How can I sleep faster? How can I sleep with my eyes open? How can I sleep with my husband? Everyone has a job to do, and most of it seems to be changing one small thing in the vast electrified sea of cyberspace. Dot to dash and back again. Strange work. They've named me a crawler. They want me to climb amongst their altered work, to recognize their effort. See this, they ask? What difference have I made? I look at what they've done, and I tell them what they are. And then I tell everyone else in the whole universe. The whole universe, the internet, is a bruise, black and blue, but the pages are white, bright, glinting gold. They shine their light, begging to be examined and understood. Okay, I'll bite. That's it. Is Karen here? You're here? Karen Antashian from Armenia. Good evening, friends. Good evening, Tbilisi. Just to before start, yesterday I done some surgery in my nose, so during the reading maybe blood. Don't worry, I'm not fanatic, just a physiology. And I drank a little bit of wine, that's why it started again. I'm from Armenia, 40 years old man, doing a lot of things, construction, business, earning money, gardening, but in publicly I present myself as a poet, and I'm not really sure what that is mean, but people invite me very serious places, so I go home and make some alchemy with the language. არ გაგიკვირდეთ პირველ რიგში გთხოვთ რომ არ გაგიკვირდეთ თუ ცხვირიდან სისხლი წამსკდა, რადგან რაღაც ოპერაცია გადავიტანე, რის გამოც ეს ფიზიოლოგიური პრობლემა დამრჩა. მე ვარ კარენი, სომხეთიდან 40 წლის კაცი და ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებ, ვარ მშენებელი, ბიზნესმენი, ვაგეგმარებ ბაღებს, მაგრამ საჯაროდ ჩემთავს წარმოადგენ ხოლმე როგორც პოეტს. და ამის გამო უამრავგან მეპატიჟებიან, სადაც ვცდილობ რომ შევქმნა ენობრივი და პოეტური ალქიმია. I will read the poem from my last book, which pretend to be the first Armenian metamodernist poetry book.
and it's about our dream with my sons. I would like to say that between these wars, revolutions, crises that all the time happen in our region, we lose the mind, the essence of life. We lose the simple things, details, the dreams in which the essence of life. So this poem about our dream, sometime to go to the north and see the real whale. წავიკითხავ ლექს ჩემი კრებულიდან, რომელიც თავს გვაჩვენებს პირველ სომხურ მეტამოდერნისტულ კრებულად და ეს ლექსი არის ჩემი და ჩემი ვაჟიშვილის ოცნებაზე, ნატურაზე. მინდა ასევე ვთქვა, რომ ამ სოფლიოში მიმდინარე უბედურებების, კატასტროფების და ომების პარალელურად ძალიან ხშირად ვკარგავთ პატარა და მნიშვნელოვანი ბედნიერებების შეგრძნებას და ეს ლექსი სწორედ ამას ეძღვნება. მე მინდა რომ ჩემი პოეზიით ამასთან დავუბრუნდე ჩემი და ჩემი შვილის ოცნებას, რომ წავიდეთ და ვიპოვოთ ტალღა. Վերջակետ Թե մի ամաչուր հրաշագործ մոտենա ու ասի ինչ ա սիրտդ ուզում կարես հուսալով որ էսա կքաղցրացնի երեկոս մտածելով որ էսա կասեմ Նապոլեոն շերտերով թխվածքը կամ Սերկեֆիլ բրթոտ արևագույն քաչալս լքած դասալիկ մազերին միգուցե դեր մետրոպոլիտեն բալետում Պայծառատեսություն 2 տարի անց այդ անտեր բիթքոյնի կուրսը տեսնելու ի վերջո հայրենանվեր մի բան կարգավորել հարաբերությունները հայ-թուրքական կարդացած լինել մի հազարանուն գիրք որոնց կարդացած լինելը պոետական ամոթ է իսկ կարդալը զուտ մարդկային անմտություն կասեմ չէ нет no սպասիր գիտես ինչ եմ ուզում հիմա ասիս ուզում եմ մի ցուրտ ու մռայլ ծովում սարցե բեկորի վրա մենակ կանգնած լինել քամի լինեն աննշմար ալիքներ վերևից հնչի մի ապոկալիպտիկ սիրեր կոդ բան ասենք Վագների Տրիստան եւ Իզոլդայի նախերգ Հյուսիսի ծավալուն լերթացած օդը գրպանիցս հանեմ կարալյոկը մի հատ կծեմ հետո այ հետոնա կարևոր ծովի կապտասև անդունդի մի երկնագույն կետ դանդաղ slow motion լողա դեպի ինձ դիպչեմ այդ դանդալոշի սառն ու անզգամ մռութին ինքը այդքան մեծ իմ տրտմության չափ ու ես այսքան փոքր, ապահով ու անկապ փոքր, բայց մի տեսակ զգանք, որ աղբերներ ենք, այդ բանն է շատ կարևոր, սերը կիսելու, կարալյոկիս կեսը տամ իրեն, ու ինքը ազնիվ կատնասունին վայել երախտագիտությամբ, վերցատկի ու չլոմփա ուղիղ դիմացս, այսպես մի քանի մետրի վրա, սառն ու աղի ջրատ շիթը դեմքիս ցայելով Էտա ահա թե ինչ է ուզում հիմա սիրտս հրաշագործ ահա թե ինչ է ուզում հիմա սիրտս Sorry, it's hard for me to see from here. Is Daniel Visser here? Yes, no. Okay. So, Pauline. Woo. Hello. Oh, I can't see you with all the light. We met earlier. I just want to say a huge thanks to all the festival organization. It's been like a dream. And the dream will go on till June 7th. So thank you so much. I will just like tell you the story of the poem because I will read it in French. It's just like some woman kind of presenting the news and saying that these horrible things have happened. And then she lists all the things and she realizes that the real tragedy is just happening within herself.
Okay, well, I won't translate that because it's over there. So you don't need Georgian. ქართულად არ გჭირდებათ ალბათ. შეგიძლიათ წაიკითხოთ, უბრალოდ შინაარსი მოყვა ლექსის ინგლისურად. Ok. Madame, monsieur, bonsoir. On me signale qu'aujourd'hui, une météorite géante s'est écrasée sur notre planète chérie, et on a fait un petit tas de miettes. Non, pardon, je rectifie. Un astéroïde s'est planté sur le territoire, le joli territoire français, et a rasé quelques villages. Non, excusez-moi, c'est un tsunami. Non, un train, un bateau, un avion. Non, pardon. On me dit dans l'oreillette que c'était juste une journée, comme une autre, où l'âme tangue, où le cœur lutte, où tout intérieurement s'effondre, s'effrite, puis se reconstitue sans aucune conséquence visible. And last but not least for today, Bob Holman from the US of A. How's everybody doing? All right. Great audience in a great space. I love this room. You know. ძალიან კარგი პუბლიკა ყავს და არაჩვეულებრივ სივრცეში ვართ. I'm from New York City. For many years I raised bees on the roof. მე ნიუ-იორკიდან ვარ და ძალიან ბევრი წელი ჩემს სახლის სახურავზე ფუტკრებს ვზრდიდი. I wrote my first poem when I was 9 years old. პირველი ლექსი დავწერე, როდესაც 9 წლის ვიყავი. I have 3 children and 5 grandchildren. 3 შვილი და 5 შვილიშვილი მყავს. And I'm going to read a poem that's dedicated to each one of you individually. და წავიკითხავ ლექსს, რომელსაც გიძღვნით ყველა თქვენგანს ინდივიდუალურად. It's called Follow the Dinosaurs. I think, isn't it? Yeah. Oh, good. It says the same thing in Georgian. Blast open the gates to kingdom come. Whoops! What happened to everyone? I planted a seed. It grew into a gun. Dum, da-dum, dum, 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 dum. Oh, life is a riot, living in a cartoon. Ice age in a dumpster. That's my living room. Set fire to your roof. Get a better view. Global warming is a warning. Toodaloo. We are the dinosaur. We don't live here anymore. We got what we were asking for. Come on, follow the dinosaur. Ho, 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 Homo sapiens. You ain't so smart. Kamikaze, friends. Which way is the arc? The whole world's dialing 911. Does that work in Georgian? Is 911 the emergency number? Okay. What? Oh, okay. Dial 112. The don't walk sign just changed into you better run. What you've been waiting for has long since come. Dum, da, dum, 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 dum. Oh, cross the scorching sands with my big fat feet. You know it's hard becoming diesel fuel with nothing to eat. Oh, you better catch us quick. We're out of here. We're pre-winged birds. We tend to disappear. Hurry, disappear, back into the past. Did you really think the future was gonna last? It's ending with a bang. So let's have a blast. Tonight, we're dining cannibal. It makes a nice contrast. Oh, Santa, please bring me a neutron bomb. Chauffeured ambulances racing to the prom. Oh, set fire to the planet before the earth is a grave. But please excuse me. I got to get back to my cave. We are the dinosaur. We don't live here anymore. We got what we were asking for. Come on, follow the dinosaur. Mando.
I misspoke. We have one more beautiful poetess to listen to, Neva Lukic from Croatia. Woo! Hello. Thanks also for inviting me. I work as a curator and also as I write short stories, poetry, and sometimes theater plays. So basically, I encountered Georgia like 10 years ago in some video work of one artist who lived back then in The Hague, and she made a video work about Georgian famous toasts, like toasting. Yeah. საქართველოს პირველად დაახლოებით 10 წლის წინ გავიგე რაღაც ვიდეოდან, სადაც არტისტი, რომელსაც ვიცნობდი, ყვებოდა ქართული თამადობის და სადღეგრძელოების ტრადიციაზე. Yes, and also because I read a book about oral tradition of Caucasus region, so I'm very excited to be here, and thank you so much. And it's very inspiring already. And I will read a poem which is actually a part of my poetry collection, which is called Ježenja, and Ježenja in Croatian means goosebumps. So now I had them also because of the cold. So basically goosebumps, they connect us to our animal rudimentary side, but also to our, we could say, divine side in us humans, like when we get goosebumps because we hear something beautiful or out of emotions. So basically the poem is called Transformation of the Scream. Actually, Georgian word for it is ჟრუანტელი. It's also kind of similar, you know, like with the ჟ. წავიკითხავ ლექს ჩამიკრებულიდან, რომელსაც ქვია ჟრუანტელი, რომელიც ძალიან საინტერესო ფენომენია ჩემთვის. ახლაც ჟრუანტელი მაყრის რადგან შემცივდა, მაგრამ ამავე დროს სიამოვნების გამომხატველი არის ხშირად და ერთდროულად გვაკავშირებს ჩვენს ცხოველურ და მეორე მხრივ ღვთიურ მხარესთან. ხოლო ლექს, რომელსაც ამკრებულიდან წავიკითხავ, ქვია კივილის გარდასახვა. Preobražaj krika. Ja sam klijetka ispunjena dupljama udaraljkama, na respiratoru vjetra. Držim se, 4 nogama konja u trku, kopitima istodobno u zraku. Ja sam štap slijepca, svi moji drhtaji postali su tvrdi. Duplje zatvaraju se oblutkom što nosi ga vjetar. Ja postajem biće vjetra. Duplja mi se stapa s dupljama šešira. Nitko nije rekao da nam je noćima krik. Ali čemu taj dah kad već postoje dugi vjetrovi? Ali baš ondje gdje smo nekad gledali, ondje gdje smo baš disali i usko čuli, nešto je što nije kukuljica. Ja sam. Uskoro, kad me krik prekine, oko bit će kugla robijaša. Nosit će je rukama uvijek iza sebe. Ja nisam umoran od krika. Na mojem licu je uspavano, iscjepkano, razgacano. Jezik ispunjava duplje, vulgaran nakon snošaja, štap je ponosita slijepca. Na ovome mjestu vjetar postaje čestica, usta mi dobiju slova prema dolje. Linije lica u koje urezuju kupus. Hvala. Thank you. We're done for today. დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს, მსმენელებს. ფესტივალის პირველი მძიმე დღე დასრულებულია. ხვალ ასევე მძიმე დღე არის 3 საათიდან იწყება. პროგრამები იყო, შეგეძლოთ ყველას აგეღოთ, თუ იმ არა იყო, შეგიძლიათ საიტზე ნახოთ პროგრამა. The end of the first and very heavy day as per usual. Tomorrow we are starting at 3 again with another loaded program of the festival. You can check out the program online or in the printed programs that we have laid out in the Writer's House.
7-8 საათის განმავლობაში განუწყვეტელი ლიტერატურა შეიძლება ძალიან დაღლელი იყოს, ზოგი მიდიოდა, ზოგი მოდიოდა, საბოლოო ჯამში აგერ ერთგულები შემოგხვდნენ, რაც მთავარია თბილისის მერვე საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა და კიდევ 4 დღე წინ გვაქვს. დიდი მადლობა ყველას. ვაგრძელებთ ხვალ ფესტივალს. So we continue tomorrow. Thank you, everyone.